And welcome back to EuroLeague basketball on ESPN. It is a third-place game. CSKA Moscow taking on Partizan Belgrade from Paris. Let's meet the starters for each team. Number 7, Kečman, Serbia. Number 24, Vеселы, Czech Republic. Number 33, Vranьeš, Montenegro. Number 4, Робертс, United States. Number 6, Makkaleb, America. So that's the team from Serbia, Partizan Belgrade. They won EuroLeague title. It happened back in 1992. They don't get to this spot very often. And this has been a hard-nosed club. They'll be taking on CSKA, a team that's been full of titles as we now meet the team from CSKA. And number 9, Šишkaускas, Lietuva. Number 10, J.R. Holden, United States. Number 21, Trajan Langdon, United States of America. Number 24, Alexander Kaun, Tomsk, Россия. Number 31, Victor Hyapa, Ukraine. And we are underway in the third-place game. It'll be CSKA wearing red with the basketball first. Partizan wearing their white uniforms. Mark Brown along with Gail Gugic. Šишkauskas off the fake. Leaves it off for Khan down low. Blocked from behind. There was Kečman coming down to help out. Well, Mark, you know, Šишkauskas had a pretty decent shot there coming off the pick, and I think they're going to have to take those kind of shots because Partizan is awful big underneath, and to attack them in close to the basket, it's not CSKA's game. CSKA's a great shooting team. You got an open shot, especially when it's about 15 feet. You got to go ahead and take it. And especially when it's Ramūnas Šишkauskas. Surprising to see that indecision here early. This is Lawrence Roberts. Lost it momentarily. Makkaleb, who had a cramp in his right leg late in the semifinal loss to Olympiacos, back in the starting lineup. He's had his treatment. Actually returned to that game as well to play down the stretch in that overtime thriller. And a foul away from the ball as Langdon trying to get loose. I look for CSKA to really try to control the tempo in this ball game, and we saw there that Holden was out there, brought the ball back, set it up. They'll control the tempo, try to run Šишkauskas and Langdon off of picks and get them to shot. Now, right away, Partizan goes into a 2-3 zone, and I'm not sure that's such a great idea because CSKA can really shoot the basketball from outside. Šишkauskas launching from 3. Good block out and rebound from Roberts. This is Makkaleb. Good quickness matchup between he and Holden. Vеселы in a post-up against Šишkauskas. Big height advantage for the youngster from the Czech Republic. Vеселы into the lane, in traffic, draws contact, and 2 free throws coming for Vеселы. Yeah, Vеселы gets that ball in there on the low post situation. He's got a height advantage on Šишkauskas. And if I was him, I'd go ahead and that quick move right away because he can just jump right over Šишkauskas and take the ball right to the hoop. That is Sasha Danilovic, Predrag Danilovic, a legendary Serbian player who is now the president of Partizan Belgrade. A brief time in the NBA with Miami and Dallas during the course of about 2 years in the mid-90s, but a man who was the MVP for Partizan in 1992 when they won their only EuroLeague title. So he's the brain trust now, and he sees his Partizan team in the Final Four for the first time in decades. Trajan Langdon, pull-up jumper, and he puts CSKA on the board with a 3. And that's there all night long as Vranьeš is in there. Vranьeš doesn't have a lot of great lateral movement, and for him to switch on that screen and roll is very difficult. So CSKA, that's something they really need to exploit, I think, is just run Šишkauskas and Langdon off the high post with the screen. 5 on the shot clock, and a foul on the drive. It'll be Holden or Šишkauskas converging on Makkaleb. Partizan's offense really is twofold.
It's either to get the ball in low to the big man where they got some size and advantage, and we'll see that particularly when Marich comes off the bench, who's very, very effective in the low post, or to have Makkaleb drive and penetrate, and we saw that's what he did there that time. First free throw good for Makkaleb. The foul was on J.R. Holden. One. Don't push to the back, don't push. And Makkaleb has both. Langdon creates some space, step back jumper, so he's got the touch early. 5 quick points for him. Yeah, Dkekich is a very good defender, but that's a tough matchup for him, particularly when they start to set the high screen and roll. Veselý, great position down low, tried to force a pass. Didn't need to do that, probably should have just gone up with it. Here's Šишkauskis, no numbers for CSKA. Now, Sasha Khan. Another pull-up for Langdon, who rattles it in. He's got all of CSKA's points here in the opening. 2 threes sandwiched with a 2 in between. 8-4, CSKA, it's all Langdon. Yeah, again, you know, running him off those screens in the high pick and roll forces Vranьеш to really commit himself. Big turnover, Karapa pushing the pace the other way and scores over Робертс. A great run here for CSKA to go 10-4. Yeah, CSKA's off to a great start, shooting the ball well, getting good high percentage shots. Here's Veselý on top. Back for Makkaleb down low. Nobody's guarding Робертс on the baseline. He missed the jumper. Kečman got the rebound and was fouled. Yeah, there's a mix-up on the defensive switch there. And Робертс was all by himself. See, there's Langdon coming off the screen, a little screen there. No one steps out. And Kečman is in a very tough situation. We see Karapa there getting out and running the floor, which we can do. Selected all Euro last night, first team. And well-deserved for that, as well as already knowing that he was the Defensive Player of the Year. We'll have a full listing of those who made the first team later on in our coverage from Paris. Kečman, meanwhile, getting both free throws, stopping a little 7-0 run. And Kečman will come out. And in to replace him is Peter Bozich, number 20. Šишkauskis feeding Khan inside. Veselý fouled him. Yeah, nice screen and roll that time. That time, Vranьeš came out to contest the jump shot a little bit. Go down low on a screen and roll. Duško Vujošević, the legendary coach for Partizan in his 3rd stint with the storied franchise from Belgrade. Makkaleb in the passing lane, knocked it away but could not control it, so CSKA will keep the ball. Still a good 20 seconds on the shot clock. Two three zone by Partizan. Karapa goes right down the middle, blocked by Vranьeš. Quickly hitting ahead, Робертс finds Makkaleb, who can't hit, but the follow-in by Veselý. One thing that Partizan does very well is they run the floor. They can rebound. That time it was a block shot. Initiates the fast break, get the ball out and run. And particularly Veselý, who is 6'11" at the small forward position, he can run the floor. This is Karapa against Bozich. Spins quickly on him. Encounters Vranьeš. Now it's Šишkauskis with the step-back 3 on the way. Buries it. Well, he's a great three-point shooter. Shot around 55% this year. Led the Euro in three-point shots. Vranьeš out high, the 7'6" center. Bozich has room on top. Can't hit the 3. Šишkauskis the rebound. Yeah, great block out that time by Šишkauskis. CSKA now running the half-court offense. Langdon, we'll see if he's still got the hot hand. Pulls up from just inside the arc. Rebound, Makkaleb. Yeah, but he had a good look that time. Makkaleb pushing it. Very fortunate. Holden forces him to come back out. Робертс on top. Veselý has it knocked away, but a foul happening underneath the basket away from the ball. It's going to be an offensive foul on Partizan. Here's a look at how Trajan Langdon's done so far. Yeah, he really has gotten off to a good start, but again, he's very effective using those screens. Here he just creates space with
against Kečman. Here he is, comes off the screen again by Khan. It's there all night long, that jump shot. So hot start for Langdon, who will come to the bench for his first rest of the game. 1 of 2 from inside the arc, 2 for 2 from beyond the arc. Langdon averaged 14 points per game during the regular year and a 54% shooter from 2, 47 from 3. That was 4th best. 8 Final Four teams, including 4 trips to the championship game. Their new coach this year, anyway, Evgeny Pishutin, got them to an 8th straight Final Four appearance, but not a 5th straight appearance in the championship game. Yeah, and this was really supposed to be somewhat of a rebuilding year, having lost Morris and Lorbach, who we'll see in the second ball game playing for Barcelona. They really did not go out and recruit really any players. They decided to go ahead with what they had, and of course what they had is awfully good, and here they are back at the Final Four again. But you know, again, they started out slow this year, but built and really during the year was very, very effective. Absolutely. They've got Kirapa to step forward and become an even better player. That was a big part of their success. They've been able to play him at power forward effectively. And, of course, Sasha Khan, who's played so well at the center position, a guy they could really count on for production. Yeah, I mean, without question, you know, those 2 players, Kirapa and Khan, really stepped up and have had tremendous seasons. Behind that, I guess that was the problem, the depth up front hurting them in the end. Marich was just coming to the game, had it knocked away, complaining he was held, but it will go to CSKA. Yeah, now with Marich in the game, I think things will change a little bit. They definitely will go down low to him because he really is a monster down low. And I look for him to actually step out on the screen, those screens that Khan is setting a little bit more than maybe Vranьjes did. Langdon the drive to the basket. He's fouled by Marich, who's still talking about the other end of the floor. Marich had a spectacular game in the semifinal, but it wasn't enough. Well, we see there Langdon using his quickness and really going right at Marich with a little hesitation and really trying to make Marich make a commitment. He goes right at him, creates the foul, and Langdon is off to just a terrific start here tonight. Zoran Planinic, the starter in the backcourt much of the year for CSKA, but had a disastrous performance in the semifinal. He was 0 for 7 from the field, even missed both his free throws in only 13 minutes of action as Langdon gets both there. He's got 10 points already, 10 of the 15 for CSKA, who lead by 7. Yeah, and you know, another thing about CSKA, you know, Holden was hurt part of the year, and of course Smolas, who was out all year, though that really, I think, hurt CSKA early on. And we may see Molas play a little bit later on in this ball game, but he really is a very, very good player. And well, he played a couple minutes on Friday in the semis. Milosevich, meanwhile, is picking up a technical foul. He's been arguing pretty vehemently. Well, you know, if there's any question whether you're going to come to play, you know he came to coach. That's for sure. This third place game. And the problem when you put any of these perimeter guys on the line for CSKA, they are just lights out free throw shooters. Langdon. This is a great shooting team. It's surprising Langdon misses that. Now they get the ball back again. So 8-point lead for CSKA, largest of the game. Partizan now back again in their 2-3 zone. Here's Holden on the wing. Baseline Langdon, quick turn and fire. It's a 2, but the hot hand continues. He's got 13 points in the quarter, Gale. Oh boy, he's on fire. But again, all these shots are good looks. I mean, there's really none of these shots are really contested or pressured. There's a turnover by Partizan. That's one of the Achilles heels that they do have. They do some things very well, but one of the things is they do turn the ball over about 17 times a ball game. To see Langdon, that's uncontested. I mean, he's got a great catch and shoot, quick release, and he's smart. He goes to the open spot against that zone. So it's been a bad start for Partizan, down 10 now. Partizan back in their man-to-man. And a foul underneath the basket. This is not basketball. I call the foul. That's it, okay? No, this is not basketball. 33.
And for the foul is on Vranьjes, and I think he's a little frustrated. And right now, CSKA is shooting the ball very well. They're playing with a lot of confidence, and they're just a little bit quicker than Partizan. Meanwhile, Marich has gone back to the bench after a quick stint. It's not gotten. Oh, now he's back in the ball game. Now replacing Vranьjes, who just committed the foul. So see, Marich has yet to have an impact on this game, which is odd because for the most part, whenever he's been on the floor this year, he has been productive. Failure to control the defensive backboard hurting Partizan there. CSKA will have the ball underneath. Vjosevic, of course, looks a little, I think, frustrated right now. He got the technical, and also his team is not playing very well. It seems to be lacking a little bit of emotion. Sure, he's trying to fire up. Rebound of Vеселы. Clearly feeling let down after playing their hearts out and losing a heartbreaker in overtime to Olympiacos in the semifinals. Might be that hangover still lingering, but this is a Partizan team that's got it done with guts, effort, never giving in all year, so we'd be surprised to see this lackluster performance continue. Nice look inside. Šишkauskas finds Khan, who is fouled from behind. They'll get Branislav Dkekich with his first. And CSKA continues to run and screen and roll, and they do that very, very well. They come off here, Khan sets it with the pick and then rolls right to the basket. And both hammered them there. Both hammered them, both a step late, so the rotation wasn't quite there. Now Khan goes to the line, who may be one of the worst looking foul shots that I've seen in basketball. I mean, he along with the real Shaq, Shaquille O'Neal, they just shot put it up there. You get another one. He didn't need it though. So Khan with a single point. He had 9 points, 10 rebounds in that semifinal loss to Barcelona. 64-54 score. Now CSKA pushes their lead up to 11 as it continues to grow. It's a foul on CSKA. Trajan Langdon. Well, if I'm CSKA, I'm gonna put a lot of pressure on both the ball and the players. And then when the ball goes inside to rotate. Now there's Bojich on the three, and he is one of the players for Partizan who can really shoot the ball from outside. Him and Kečman both. And that stops a 9-0 CSKA run, but it's still an 8-point lead for the team from Moscow. Drive won't go for Šишkauskas. Marich the rebound. Yeah, that was nice. The lob hit for Vеселы. Boy, Маккалеб was making eye contact all the way down the floor and delivered a beautiful pass to Vеселы. Yeah, now Vеселы made a great defensive play against Šишkauskas, forced him into a real tough shot, made him change the shot, and then ran the floor. And now he reaches in with a careless foul there, but you know, you played great defense and then ran the floor, which he can do, and a terrific pass, terrific two-man game there by Makalev and Vеселы. Karapa at the line, can't get the roll. Karapa, winner of the Best Defender trophy. Production as far as points and rebounds was a bit below what we expect from him in the semifinal. He had 5 points and 5 rebounds in 27 minutes. It had a bit of foul trouble in the first half for Karapa, but they'll be wanting more production out of him today. Dkekich going to the bench with 2 fouls. Šишkauskas for CSKA also sitting down, and he's replaced by Nikita Kurbanov, number 5 in red for CSKA. First action of this Final Four. Here's Bojich. Робертс steps into a three. Boy, he has really improved his outside shot. He steps out. Nice pass. Shoot that with a lot of confidence. He just caught the ball, got the timing down. This time they are all over Langdon. Bojich commits the foul. Yeah, Bojich is a very good one-on-one defender. There's the pass to the weak side. And CSKA slow a little bit in the rotation, but a terrific shot there by Робертс.
but they're running, you know, they're going to Langdon. Langdon's got the hot hand, and he's running off screens. Bojic's a very good one-on-one defender, but Langdon is a very smart offensive player, knows how to run defenders off the picks. Bojic's got a little bit aggressive that time. 12 points in the semifinals. He's already passed that in the first quarter. Of this third place game, 22-16. Kečman back in. Feed for Marich. Lost the dribble, gonna have to force it up against some contact. It'll go as a foul on Sasha Khan. Well, Khan does a real nice job here early on, and then when he steps in, Khan moves into him a little bit, and Mark draws the foul. It's an interesting matchup, Gail. You and I were talking about it. These two guys played against each other at least twice a year throughout their college careers, with Khan playing for Kansas, including winning a national championship, and Marich, really a four-year player as well for Nebraska during that same period. Yeah, you're absolutely right, and you know, although I watch them both now, and I think it's pretty safe to say that both players are extremely much better than they were in college. There's no question about that. The improvement's been very strong, particularly this past year. Really a great leap forward for both these guys to two of the significant big men in Europe now. Yeah, you're absolutely right. And I think both, you know, are very hard workers, and they play hard. They come to play every night, and they have just improved immensely. Marich, we didn't even see last year in EuroLeague. Khan played very little for CSKA, but they really developed. J.R. Holden getting in on the act here, providing a little more distance. Back up to an 8-point lead for CSKA. First basket of the game for Holden. He's been part of those 8 straight Final Fours for CSKA. Corner 3 is good for Alexander Rasic. His first basket. And Partizan moving the basketball very well, getting the open man, and Marich. And that'll do it for the first quarter of play. As CSKA Moscow coming out to a hot start. They've led by as many as 11, but they've got a 5-point advantage heading for quarter number 2 in Paris, Bercy. Well, Mark, both teams are shooting the ball very well from three-point range, and you know, Partizan has turned the ball over 6 times, which has hurt them. They have got 10 rebounds and rebounded very well, which they do. But both teams, again, are shooting the ball, I think, very, very well from three-point range. CSKA with the ball to start the second quarter. Karapa, the drive to the basket. Oh, reverses it home. Great spin with the left hand to finish it. Yeah, great recognition by Karapa that time. Roberts comes out, really makes a bad defensive play, and Karapa's able to put the ball on the floor and go really right to the basket. And Roberts, he's got to come out on that defensive player and challenge him a bit. Oh, he gets him up in the air and then, you know, just goes right around all the way to the basket. Marich a little step late in terms of coming over and helping a little bit there. Karapa picked up the foul. Non-shooting foul here to open the second quarter. Marich inside. Good hands, 2 men around him, squeezes it up, but Kekman's going to actually get credit for stuffing that back home. Yeah, the ball's on the rim, but that's okay. It's in play in EuroLeague. Karapa sizing up Roberts. Now it's Khan down low. Right back out Karapa, 3 on the way. He's got it. Victor Karapa with 8 points, including 5 quick ones here to start the second. Yeah, and CSKA very good in the 2-man game. A little screen in a row. Karapa and Khan do that very well. Go inside, and when Marich drops back a little bit, go outside to Karapa for the jumper. Kekman drive and kick. Vessely. 3 won't go. Rebound Karapa. First rebound of the game for Victor Karapa. CSKA going to run their offense. Langdon gives to Khan. Back out for Langdon. Catch and shoot. He's still hot. He's got 18 points now after a 15-point opening quarter. Boy, you cannot drop off of Langdon. The guy can really shoot the basketball, and he can knock him down.
Trajan Langdon came ready to shoot today. He's already got 18 in this game. The Partizan's been down by 11. Quick catch and shoot won't go for Kečman. It's tipped out of bounds by Karapa, so it'll be Partizan ball underneath. Vranьеш back in, gives to Makkaleb. Makkaleb on the breakdown inside, blocked by the helping Karapa with both hands. Робертс still after it. Oh, we're going to get a foul on Khan, who says, I was straight up. Boy, Karapa made a great play. Came from all the way across the lane as Caleb was going to that basket, and he knew he was going to shoot the ball. Good work, though, by Робертс on the offensive rebound. Khan probably going to have to take a seat now with that foul. Lawrence Робертс in the semifinal overtime loss to Olympiacos had the 5 points, 7 rebounds, also had 5 assists in that game. You know, 5 turnovers. I'd like to see Partizan try to run a little bit more. I think they're going to have to get out in transition to go instead of try to get some easy shots against this tough CSKA defense, because they're pretty tough when they get to set up their defense in the half court. Another offensive rebound by Partizan as they continue to work hard on the boards. That was Kečman with the hustle play. Makkaleb gives for Kečman. It's Trajan Langdon guarding him. Here's a screen from Vranьeš. Vеселы working on Karapa. Now it's Робертс. 4 on the shot clock. Kečman to the baseline, nowhere to go. Finds Vеселы, who beats the clock with a jam. Boy, Vеселы does a nice job of finding the area in the passing lane, making himself attractive, and a great pass by Kečman. 8 points for Vеселы on just 4 shot attempts. He's made 3 of them. And a foul as Langdon goes tumbling. See, we can take a look here. There, he drives, and then Vеселы just gets right into that little passing lane to make himself attractive. That was close. Yeah. Close to a shot clock violation. They used it all. It's still a 9-point deficit for Partizan. Long inbounds, tipped away by Kečman, but it's going to stay with CSKA. Kečman saying he touched Langdon last, and I thought it did as well. Yeah, I think it did too. Yeah, they're going to overrule. And they are. Good work by the officiating crew. Daniel Herizuela, you're looking at him there, the crew chief, along with Fabio Pacini and Oleg Ladisev. Herizuela from Spain, Pacini from Italy, and the Latvian Ladisevs. The crew working today's third-place game. Lob inside for Vеселы. 2 men around him. Left-hand shot is good. Boy, what a terrific left-handed shot and good movement. He did that obviously. Look at, he holds off Karapa there, holds him off, then goes right up all over using the left hand. And the youngster gets 2 more. That's number 10. Looks like Sokolov is into the game. Dmitry Sokolov, first Final Four appearance for him. Wearing number 30 in red. Oh, Langdon, you can't miss. He's got 20. Yeah, he's just doing a terrific job. Again, he comes off Sokolov on the screen that time. He very wisely running his man. Kečman's having really trouble staying with him. Rob answers with a 3. Langdon's getting his offense inside and outside the arc. He's 3 for 4 from 2, 3 for 4 from 3, and 5 of 6 from the free throw line. Робертс knocked it away. It'll stay with CSKA. 6-point advantage, 8 seconds on the shot clock. Kurbanov comes out for the team from Moscow. And into the game is Andrei Vranьeš, number 20 for the first time. Shot clock down to 5. Karapa to the baseline. Back to Vranьeš, and he drops it in. Yeah, he's a good young player, Vranьeš, and nice goal again. A terrific pass by Karapa driving to the hoop, and Vranьeš just finds the open spot in that zone. Off the fingertips of Vranьeš.
And the turnover problems continue, Gail, for Partizan. Well, you know, I think they average about 17 a game. Yep. And, you know, I think they lead the EuroLeague in turnovers. It's really an Achilles heel for them. They get away with it a lot because they rebound so well. So they get, you know, they make up. They don't really make it up, but they get a lot of second, third attempts here. Look at Vranьeš. He got to shoot that ball right there at the bottom. He's wide open. Give it back to him at the high post. Ball tipped away and then stolen by Kečman. Partizan on the move. CSKA is back, and a foul in the lane. It'll go on Dmitry Sokolov. Sokolov, he's getting a chance to play here. He hasn't played too much here late in the season. He started early on when Khan was had a little bit of some injury issues. Macaleb out front. Gives to Kečman. Sokolov and Marich were in a battle. No whistle. Great rotation defensively there from CSKA. Still 9 on the shot clock. Kečman will let fly from 3. Yeah, he can shoot that ball from outside. No hesitation. A lot of confidence. Moved the ball very, very well. Partizan hanging around. Langdon carrying CSKA 20 of their 37. And they made a switch. They put number 6 Mackaleb now on Langdon. Oh, that's Vranьeš. He had a little jump hook in the lane, now a little runner as well. Well, he can shoot the basketball. He's shot the ball very well this year. He's been a very good addition in terms of coming off the bench and in many over and back on Dkekich. Vranьeš is only, let's take a look here. There he is right there, breaking again into the middle of the that area there, and Sokolov is just a little slow to recover, but Vranьeš is only 22 years old, and I've seen him. A lot of NBA scouts really like him, and they've, you know, in the mock drafts for this year, he's mentioned, you know, late first round, second round. I don't know if he's going to come out. Now he'll shoot a 3 and stay in Europe, but he's an awful good young prospect. Vеселы brings it up and gives to Маккалеб. 7-point CSKA lead. Partizan has pretty much played from behind throughout the game. There's the drive and the score. Yeah, Mackaleb, he goes right around Vranьeš that time, using his quickness and speed as he comes off the screen. Well, Partizan, despite not playing their best, is hanging right in there, but nothing they can do. It's slowing Trajan Langdon. 23. Boy, is he in rhythm. 22, rather. Yeah, he is in rhythm. And, you know, he knows he's going to catch and shoot it when he comes off that screen. There's no hesitation. Here's Marich. Still looking for his first bucket. Working in the lane. Still after it. Powering up and fouled from behind by Sasha Khan, who's just back in after some early fouls. Yeah, we're going to see this Mackaleb. He just goes right around Vranьeš on the last time down, as I cleared the side for him. Marich, I tell you, he's strong in there, and he just sort of moved Khan right out of there that time. It'll be Marich to the free throw line. That's number 3 on Khan. I believe that's 3 on Khan. Yeah, he'll sit probably for the rest of the half. For now, still being listed as 2. Marich was 7 of 9 from the free throw line in that semifinal loss, so he did a great job at the line despite being a 63% shooter in EuroLeague competition this year. Marich gets fouled a whole lot, more than anybody in EuroLeague. Well, you know, you would foul him too. I mean, why not? You know, he's underneath. He's got great position on you. You foul him, you send him to the foul line, make him score from there. Šишkauskis back into the game. Gives to the corner. Brava has it knocked away. Shot clock is down to 6. Šишkauskis got to get back in position quickly. Crossing over. Knocked away. Mackaleb has it. He'll challenge Karapa. And slammed home on the follow by Робертс. Boy, great follow through that time by Робертs. Good defense initiated that fast break opportunity. Partizan back within 4 after trailing double digits. Great ball movement. Wide open shot and a miss finally for Trajan Langdon.
Oh boy, good ball movement here. Goes right off the foot there. The defensive player, Macallef, he challenges everybody. He did that the other night. Came up a little short, but Roberts was right there for the follow-through. The putback. Karapa on top. Šишkauskis into the gap. Finds Vranjević. Fakes and is hit on the way up. So Vranjević will go to the line, shoot two. And Vranjević that time, I thought he got away with a little bit of a walk. He never did put the ball on the floor there. But CSKA continues to attack the zone in the middle, in that paint area. That's the weakness. First free throw good for Vranjević. Shoots 83% in EuroLeague competition. He'll be 23 this summer. Good size, good skills. And he shoots 55% for twos, 34% for three. He's a very good shooter. Alexander Rasic coming back in, replacing Marich. So a small comes in for a big. Mitrovich comes out as well. And Vranьеш comes back in. Here's Vеселы. Gonna make something happen on his own. Great help from Karapa to poke it away. It'll be CSKA ball. And Vеселы, I thought he got fouled there. He's like, what do I have to do to get a foul here? But the officials are letting him play. Coming up on 2 minutes to go in the first half. 6-point CSKA lead. They've got the basketball. Last Partizan lead was 4-3 in the opening moments. Šишkauskis bumped by Vеселы. Back in the hands of Karapa. 8 on the shot clock. He will let it fly from 3. Big rebound from Roberts. Gonna bring it up himself. Now Mackaleb has it. Good three-point shooting numbers for both teams. Roberts wide open after the slip screen, but missed the jumper. Yeah, he was wide open. He could have actually taken one dribble and run right to the hoop. Holden. Screen from Vranjević. Hesitation, now fires. Now Mackaleb coming the other way, pushing the pace. No numbers. Rejected by a hustling Karapa, but right into the hands of Rasic, who buries a three. And Mackaleb, I think, got hurt there. You can see a little bit. Right back the other way. Vranjević fouled in transition. We're going to see Mackaleb right here. He goes up, and here's Karapa coming all the way. Saw that play all the way. Mackaleb went down, got up slowly. 2 free throws for Vranjević. He's come in here in the second quarter, made a quick impact, already 6 points. Now inside a minute to go in the second quarter. And it's a good-looking shot. That's why he called it. Maybe. But I tell you what we saw, okay? Quite a bit of conversation that head official Daniel is willing to. Great defensive play. That ball was going in, and he just knocked it out. Reached over the cylinder and knocked that ball away. Heads up play. Lawrence Roberts. Good position down low. Karapa stripped it away. Roberts has it back and finishes with a left. He stayed with it. Karapa has shown great hands, but Roberts stays right with it. Then uses his body to shield off the defender and shoot the ball with his left hand. Half a minute to go, and it's down to a 2-point game. Karapa, great fake inside. Šишkauskis not even looking at the hoop. Vranjević, up fake, Holden. Šишkauskis, this time a catch and shoot from the wing, it's a three. A great ball movement side to side that time by CSKA. Finally, Šишkauskis with the open three. Second hoop of the game, they're both three-pointers. Been pretty quiet. He has. Hey, it is a foul, but don't hold, okay? Too sharp. Lento. On the ball and the red one. It was opposite. No problem.
He lose the balance, no problem. No problem, no problem, no problem. So, some of the conversations of the officiating crew, they communicate very well. Yeah, they do. Seems like the players are reacting well to it as well. Yeah, I think that they do that in the United States also. Now, in the NBA, when you have a timeout or they get together, they talk about things to look for, what's going on. They really study the game. Yep, in this particular crew, there doesn't seem to be any adversarial stuff going back and forth. They're willing to kind of, almost as a player, you would think that they're listening to you and they're respecting you as opposed to just being in charge and telling you to shut up. Yeah, I think the officials, they listen to you and they do respect you. I don't know that they change anything. They may not change anything, but they make you feel better about it. Yeah, exactly. So a 5-point game right now. Partizan with the ball, down by those 5. Marich all alone inside for the dunk. Yeah, a little miscommunication that time by CSKA there on the defensive end. And that'll do it for the first half of play. In a first half that saw CSKA take an 11-point lead on a couple of different occasions, but Partizan, after a slow start, starting to find their way. 50 ima ekipa CSKA. Slobodno bacanje 67% Partizan, 63 imaju Moskovljani, prema tome tu za sada nema nekih većih mimoilaženja. 9-9 su asistencije, međutim ono što je pogubno po Partizan za sada je 9 izgubljenih lopti, CSKA je izgubio samo 3. Prema tome to je za prvo probleme što se statistike tiče. Langdon koji ima 22 poena, 7 je ubacio u drugoj, 15 u prvoj četvrtini i on je za sada najefikasniji igrač na ovom meču. Vidjet ćemo kako ćemo započeti drugo poluvreme. Mislim da eventualno zaustavljanje njega od strane košarkaša Partizana možda bi moglo da donese crno-belima pobedu i 3. mesto. Langdon je odlično šutirao, vrlo dugo imao i postotan šuta, a sada 7 od 10, 70% šut za njega. To je izuzetno za jednu ovakvu utakmicu. Dobar meč gledamo u prvom poluvremenu, jer obzirom da se radi o utešnoj borbi za 3. mesto, kažem, dobra utakmica za sada. Sasvim solidna košarka, dosta poena, 47-40 je bilo u poluvremenu i sa tom razlikom plus 3 CSKA ulazi u drugo poluvreme. Partizan ulazi sa prvim napadom. Da vidimo da li, šta je pokazao sudija, 3 sekunde od strane Robertsa. Kažem, Partizan ušao s prvim napadom, CSKA sa plus 3. Ovo je Evgenij Pašutin. Rekao već bio pomoćnik dugo godina, čak i Dušanu Ivkoviću. Debitant kao glavni trener Pašutin na Final Fouru, bio kao igrač, rekao sam. 2003. sa CSKA, bio kao pomoćni trener 2006. Znači 3 godine kasnije Hrijapa nije pogodio 3 poena. Marić dobro kontroliše tu loptu, na kraju Makkalebs kao brzi voz prolazi pored svih košarkaša. Samo Kaun je zaostao na drugoj strani da i on pokuša da uzme loptu od Makkaleba, nije im to pošlo za rukom. Novi napad za Holdena, bez Planinića, Pašutin čitavo prvo poluvreme. Najviše na parketu proveli su Holden i Langdon, naravno, igrali su svih 20 minuta. Hrijapa, lična greška Veselog, kasnio je u ovom preuzimanju Veseli, videli ste napravio je faul. Kod Partizana podeljena minutaža između Robertsa i Makkaleba po 17 minuta, iznad njih Veseli, 19:45 sada već. Znači on je proveo 19 minuta u igri u prvom poluvremenu. Na liniji za slobodna bacanja Viktor Hrijapa, a on sa J.R. Holdenom je u grupi od 12 košarkaša koji su u protekloj deceniji osvajali Evropsko prvenstvo i Evroligu. Njih dvojica su sa ruskom reprezentacijom 2007. u Španiji osvojili Evropsko prvenstvo, a onda godinu dana kasnije sa CSKA su osvojili i Evroligu. Makkaleb. Čeka se na low post poziciji da loptu dobije Veseli. Povratna za Roberts, sjajan Roberts na utakmici, da je ovako bio pre 2 dana. Mislim da bismo Partizan gledali večeras u finalu. On je taj igrač koji je nedostajao crno-belima da pruži onu svoju partiju na očekivanom nivou.
Vidjeli smo i Rashid, on dosta promašaja, ali ovoga puta na ovoj utakmici i jedan i drugi funkcioniš odlično, posebno Roberts, nego mislim da je bolje odigran u prvu utakmicu da bi Partizan eventualno došao do finala. Kaun je fauliran od strane Veselog, pre toga je Holden promašio za 3 poena. Holden, jedan od košarkaša koji najviše šutira trojke u CSKA, a inače je rekorder po broju učešća na Final Fourovima. Ovo mu je 8. put da igra na Final Fouru, a broj mečeva je sada već 198 odigran i tu se izjednačio sa, tačnije izjednačen je već duže vreme sa Bazileom iz Barcelone. Holden. Hrijapa, nije prihvatio tu loptu. Kečman. Makkaleb. CSKA igra čoveka. Mилошевич. Čeka se Kečman. Evo Kečman. Vidite kako sada čita tu obranu. Nije odlazio na liniju za 3 poena. Već je samo došao negdje do penala. Međutim, promašio je. Ostaje nerešeno. Čujete navijače Partizana. Langdon. Kečman je kasnio iz bloka. Dvostruki blok je bio, tačnije uzastopni blok za Langdona. I onda je, vidjeli ste, Kečman zakasnio iz tih blokova i na kraju načinio ličnu grešku. To je, da vidim da li treći timski, da, CSKA nema ni jedan faul. Druga lična za Kečmana, ponovo zonska odbrana od strane Partizana. Kaun je fauliran od strane Mилошевича. Sad je Partizan iskoristio bonus. Ne smije u ovakvoj odbrani crno-beli izlaziti mnogo. Ako izađe Makkaleb gore na levu stranu u ovoj zoni, Roberts je sada suviše izašao i ostavio dole ruku koju Marić morao popuni, onda na drugoj strani ostaje prazan prostor. Evo vidite sad Mилошевич na primjer na ovoj strani. Ovo je već zona odgovornosti za Rašića sada. Roberts je sada dobro postupio. To je malo čas pokušao da uradi Roberts sa loptom. Nema faula, pokazuju sudije. Kažem, to je malo čas pokušao da uradi, da izađe, da ne preseče pas, već da više zasmeta u dodavanju, ali prošli put je zakasnio za 9 sekunde. Hrijapa izlazi, umjesto njega Voroncević, koji se 7 poena imao svoju finu epizodu u prvom polovremenu. Šut iz igre 3 od 4 za Voroncevića. Makkaleb, Rashич. Lopta za Marića protiv Kauna, 1-1. Marić, vrlo lepo. Partizan vodi, posle dugo vremena crno-beli je ovo i tu prednost. Vraćaju se opet u zonu 2-3. Holden. Zatim Šишkauskas. Voroncević. Dosta je problema zadavao na postu u prvom poluvremenu. Sada je ličnu grešku načinio Makkaleb. Voroncević visok 2-0-7. Dobar kreni centar. On je taj bio 8. igrač u rotaciji koji je ulazio u igru u CSKA. Voroncević ove sezone sa linije penala 82,6%. Nije mnogo šutirao i u tome je poenta. Odigrao 18 utakmica. Sakupio 13 minuta prosječno. Ali, kažem, to je ipak jedna epizodna uloga, normalno. Makkaleb. Roberts. Mилошевич. Rashич. Rashич i Roberts 2-2, ipak lopta za Marića, ništa od backdoor pasa. Marić, bilo je po rukama, ali ipak uspeva Marić. Kaun izuzetno čvrsto igra odbranu. Kaun je jedini centar naravno u CSKA koji može odgovoriti snagom Mariću. Nikako Sokolov, iako Sokolov deluje onako snažno, ali mislim da Kaun jedini ima da pre svega tu snagu i to znanje da može da parira Mariću. Međutim, Marić 2 puta izlazi kao pobednik. Sada za malo da Makkaleb da doplati tu loptu, pa Mилошевич i pa kada je Šишkauskas pogađa za 3 poena. Ono što sam o njemu pričao, da ima priliku da obori rekord Evrolige po procentu preciznosti u šutu za 3 poena u jednoj sezoni. Do sada 55,7 do dolaska na Final Four, 40% je šutirao na onoj prvoj utakmici. I ovaj njegov rekord, tačnije nije njegov, još uvijek za sada taj rekord drži
njegov zemljak i saigrač iz reprezentacije Kšištof Lavinović sa 57,8 koji je ostvario pre 2 sezone. Marić još jedno precizno, 6 njegovih poena za redom za Partizan. Dobro je pratio opet kretnju svog pleja. Nije bilo asistencije, ali njegov ispravak ovog promašaja koji je zabeležio Partizanov omladni play. Makkaleb. Nema pogotka, ali sam Langdon ispod koša. Velika borbenost na kraju, da vidimo šta će reći sudije. Evo još jednom. Pobegla lopta Langdonu. U tome mu pomogao i Робертс. Nije izašao van terena. Na kraju lopta za Moskovljane. Holden. Čeka se Šишkаускас. Greška i nema kazne ipak. Hvata Makkaleb. Često Makkaleb jedan od najboljih skakača u timu Partizana zbog toga što centri ako dobro odrade svoj posao, lako je bekovima pokupiti loptu. Malo će sam da kaže kasnije od strane Mилошевич u bloku. Nije mogao da izađe protiv Šишkauna. A onda kada je izašao, nije video deo u trenutku lopta pa se rešio da se vrati ka košu. Međutim, onda je sam Šишkаускас ostao na šutu. 9 timeout na 55-53, vođstvo za Partizan. Ući će po prvi put Smodiš na ovom meču. Evo vidite Matijaša Smodiša i sad dok ste gledali reklame bilo jedno podsjećanje na sve njegove Final Fourove do sada. I dospeo je na Final Four 3 puta sa trijašta tima. Sa Kinderom, Fortitudom i CSKA. CSKA je bio čak 4 puta na Final Fouru. Ukupno je 6 Final Fourova zajedno sa ovim, da kažem, već odigrao. Osvojio 3 Evrolige. Ovo neće biti njegov 4. trofej jer nije stigao do finala. A inače to je do sada učinilo samo 11 košarkaša, kao što su, na primjer, Dino Menegi, koji smo videli na početku ovog prenosa i Šaruno Sercekevičević i tako dalje i tako dalje. Sada je Holden, tačnije dobio Smodiš jedan udarac od strane Robertsa. Inače, pre one utakmice pre 2 dana, Smodiš nije odigrao ove sezone ni jedan evroligaški meč zbog povrede leđa, bio je 7 meseci van parketa. Vratio se u aprilu, ali nije igrao Evroligu, ono mu je bila prva utakmica, ovo je druga ove sezone. Inače, igrali su protiv Barcelona, onu prvu utakmicu, a interesantno da 2006. u polufinalu u Pragu sa 17 poena i 12 skokova, Smodiš bio junak pobede nad Barsom, ovoga puta nije na nivou bio i Barcelona je otišla u finale. Holden. Voroncević, pa Smodiš. Sada CSKA bez centra sa 2 četvorke, a Partizan sa Vranješom na parketu. Nema ništa toga od žalbe CSKA da je ova lopta bila u suroznoj putanji, rampa Slavka Vranješa. Rashич. Kečman, ispred njega je Šишkаускас, Kečman i Vranješ 2 na 2. Робертс, Smodiš je visoko do njega, lopta za Vranješa, Vranješ. Zagrlio ga je Voroncević. Evo da vidimo ovu rampu Vranješa. Voroncević je zaradio ličnu grešku, on je za glavu i nešto niži od Vranješa. Vranješ najviši igrač Evrolige sa 2.29. Voroncević 2.07. Rashич, Langdon je, da vidimo, načinio ličnu. Da. Evo Saša Đorđevića sa suprugom Sekom, čovjek koji je 92. trojkom doneo titulu Kupa šampiona Partizanu. Vidite sad njegov učinak, tada 23 poena, 5 od 7. U Istanbulu doneta titula Partizanu. Promašio je za 3 poena Робертс. Njegov prvi promašaj, 3 od 4 ima sad, van 6-25. Holden. Partizan u zoni, 2-3, Vranješ u sredini reketa. Nije bio na vreme upozoren Робертс da ovde je vrlo važna komunikacija između igrača.
Zašto? Zato što se dešavaju protočavanja krila s jednom na drugu stranu. Ide se na stranu opterećenja i onda jednostavno mora da se govori ko kad prelazi kroz reket i odakle preti opasnost da neko od protivnika ostane sam protiv ove zone. Partizanovi navijači vidjeli su na onom velikom video skrinu Saša Đorđevića malo čas i zbog toga i ovaj pozdrav za njega, smo vidjeli njegovog imena. Langdon precizan, 24 poena za njega, 22 je postigao u prvom poluvremenu. Za sada ovde za skoro 7 minuta samo 2 poena. Obično tako biva kada neko pređe preko 20 u prvom poluvremenu, stigne, pa ne stigne ni do 30 do kraja. Sjajan Veseli, vrlo brz u ovoj reakciji. Kažem, ne stigne ni do 30 do kraja utakmice, da ne provociramo Langdona naravno, ali to su neka stara nepisana košarkaška pravila, mada pravila su tu da bi se kršilo, većina slučajeva naravno. Partizan i dalje ne ispušta voditi. Vroncević. Da, precizan s ove strane, zato što Vranješ je dosta ispod koša. Sad je tu problem ko da čuva i da napadne posta. Igrača na poziciji krenog centra koji je negde oko linije penala. Lopta za Veselog. Povratna ponovo za njega. Kečman, dobra finta, ali sudije kažu greška u koracima. To je video Fakini. Sad ćemo vidjeti tu trojku Saša Đorđevića, 16. aprila 1992. Pobjeda u Istanbulu nad Juventudom. I evo ponovo toga. Partizan je odustio od zone 2-3. Smodiš. Šишkauskas. Vranješ zasmetao Holdenu, ali ne dovoljno. Trojka za Holdena i na 2-0-4 vidite koji je rezultat. 60-57 i novi timeout. do kraja treće četvrtine, plus 3 za CSKA. Otvorena borba i u ovoj četvrtini. Napad za Partizan, Božich sada na parketu, ali na poziciji playa Rashич. Rashich koji je delio to mesto sa Teodosićem, protiv koga je igrao pre 2 dana. Dkekich u igri takođe. Nije na vreme dao loptu Veselom, nije bio dobar ugoj za dodavanje. Veseli sada ponovo protiv Šишkauskasa. I Šишkauskas je načinio faul. Da vidimo taj duel. Šишkauskas 9 poena za sada, šut iz igre 3 od 6. Nema, skoči ima jednu upućenu loptu. I 3 asistencije. Vidjet ćemo učinak i Veselog. Reći ću vam. Rashich. Dkekich. Faul od Vroncevića koji čuva Marića. Veseli 12 poena, 5 od 6 iz igre, 3 skoka, 1 asistencija, učinak indeks 12, Šишkauskas 7, Veseli po statistici bolji. Evo sad ste vidjeli ovo objašnjenje za ove trake koje sam ja već rekao, koje na dresovima nose igrači CSKA i treneri na reverima, nosi i publika, imaju te trake u znak obeležavanja pobjede nad nacizmom kao kraj Drugog svjetskog rata. Holden, Rashich je ispred njega. Uz Makkaleba Holden, vjerovatno najbrži play na ovom Final Fouru. Langdon. Holden. Voroncević. Viknuo je Milошевич, ne dirajte ga u ovom momentu, kao da je predvideo da će Vroncević promašiti. Rashich na drugoj strani. Marić skok u napadu. Izborio se i sad faul napadu, ali mislim da je on pokušao da otme loptu od Šишkauskasa i da je zbog toga zamahnuo rukama. Upravo to pokazuje sudijama. Šишkauskas, pogledajte, on je samo oteo loptu Šишkauskasa i nije video da je s druge strane postavio Smodiš. Evo zašto.
a čak i u grudi bio ovaj udarac, ne u glavu kao što je to u prvi mah izgledalo, ali uglavnom treća lična greška, negoduje dosta publike u Bersiju, koja po 12 se polako puni. Svi očekuju finala 21 sat, budite i tada zaštez. Uglavnom, slobodno bacanje sada je za Langdona, potom je lopta sa strane za CSKA. Tehničku grešku je dobio Veseli, ako dobro vidim. Četvrta njegova lična greška. Kečman je umjesto njega na parketu. Šишkauskas. Voroncević. Odlična odbrana Rašića. Kečman već sa loptom u fazi napada. Rashich. Lična greška Voroncevića, pokušao je da izađe za pola tela ispred Marića, što je izuzetno teško jer Marić zna da se postavi u napadu. Pogledajte sad, vidite to. I odlično koristi kada neko pokuša da preko njegove ruke prebaci svoju ruku i da taj način izađe za pola tela ispred. Ili da vrati Partizanovog centra, da ga odgurne unazad. I tu Marić se odlično snalazi. Momak koji je došao iz Granade, pre toga je studirao na Nebraska univerzitetu, imao nekoliko izvanrednih partija te godine na tom koleđu, a kažem, put ka Partizanu išao je preko Granade. Lopta za CSKA. Pojem prednosti ostaje za Moskovljane. Marić izlazi, Vranješ je na parketu. Pojavile su se neke informacije ovih dana, međutim to su kolegi iz inostranstva koji vole tako da u nekim bitnim momentima možda čak i neki put poture neku priču. Lopta sada za Božića, a to je da, samo da imamo sjajno za Dkekića na kraju, vrlo lepa Partizanova kontra. Kaže, pojavile se te informacije da je Maccabi itekako zainteresovan za Marića i da je sad tu problem između Panathinaikosa i Maccabija koji žele da vide Aleksa Marića. Međutim, sve su to sad još uvek novinarske priče, mislim daleko od istine za sve to. Nema trojke, odbranio se Partizan u posljednjim sekundama i sa prednošću jednog poena ući će u posljednju četvrtinu. Počeli posljednja četvrtina. Rekao, Partizan ima poen prednosti u odnosu na CSKA. Čeka se opet Marić, Kaun je na parketu sada, više nema šta da čeka, pa šuti Kečman. Pogađa za 3 poena preko ruke Šишkauskasa. Kečman 10 poena, šuti za igra 3 od 5. Trojke 2 od 3. Beži mu Šишkauskas za trenutak. Vratio je Holden trojku. Dosta dobro, šuterski i jedni i drugi raspoloženi za trojke. Partizan 8 od 13, 62%. CSKA 45%. Sad se čeka iz ovog bloka izađe Marić, evo ga. Protiv Kauna, leđima. Marić, povratna ipak za Kečmana uz dosta sreće na kraju. Kečman, sjajan ulaz. Većinu svojih ulaza duša Kečman, preko 60% ide u levu stranu, to je veoma interesantno i videli ste i ponovo uspešan, a centri u takvim situacijama mu prave dobar blok i ostavljaju mu dosta slobodnog prostora, što je izuzetno bitno. S donje strane kod ovog bloka išao Božić, sada pokušao s gornje strane da spreči Langdona da šutira. Karijapa, Holden, izuzetno brz dribler. Holden, ovako je nekako dao protiv, neverovatno šta je ubacio sada Saša Kaun. Nije ni video gde je. I on misli da je ovo bila čista slučajnost. Zakače se tamo u tu loptu. Holden je na ovakav način samo iz drugog ugla šutirao protiv španske reprezentacije 2007. na Evropskom prvenstvu. Vratila se lopta Božiću u ruke. Kečman. Iako je mogao kapitan Partizana da zabeleži prvu izgubljenu loptu. Marić čeka loptu. Pobegla mu je. Rekao sam da je snažan Kaun, da on može da parira Aleksu Mariću koji je najsnažniji igrač Partizana. Evo da vidimo šta se dešavalo.
Ne, nije ovo bio pokušaj, ovo je htio da odbije kao loptu da bi je dohvatio posle toga, međutim ona se odbila ka košu. Evo rukovodstva CSKA. Vidjeli ste Antona, odnosno, samo da vidimo kasnije ću se vratiti u toj priči da vidim sada šta ću raditi u ovom bloku. Langdon povratna za Karijapu, Kaun protiv Marića, uspešniji centar CSKA. Uz dosta sreće, lopta ipak za Holdena na kraju. Šta će sada biti zaustavljena, doći do izmene. Kečman izlazi. Da, evo Andrej Vatutina, upravo pokušavam da vidim kako se zove prvi čovek, u trenutku zaboravih prvi čovek CSKA koji se susreo ove godine sa finansijskim problemima, naravno i odlaskom nekolicine igrača. Doći do zamene, pruža se lekarska pomoć Kečmanu, vratit će se Veseli na parket. Veseli ima 4 faula. Kurbanov, Langdon, Rashич je ispred njega. Karijapa, dosta visoko i dobro postavljeni Робертс za sada. Langdon protiv Božića. Nije uspeo, da vidimo na kraju. Odbila se lopta za Partizan. Lična greška J.R. Holdena. 6:39 je ostalo do kraja meča, tek prvi faul ova dva tima u poslednjoj četvrtini. Prvi timski za CSKA, drugi za Holdena. Evo Boa Makkaleba, još jedan da ponovim, član druge petorke ove sezone. Dobio udarac Kečman, ima krvi, ali mislim da nije kada, već negdje prilike u predalu oka i nosa, tu negdje između. Kupla je koža. Робертс. Rashич. Lopta za Marića. Marić. Protiv dvojice. Nije pomerao stajnu nogu, ipak sudije kažu da jeste. Čini mi se da nije pomerao stajnu nogu Aleks Marić. Da vidimo. Vratite pažnju. To je leva noga. Mislim da nije. Ali dobro, bila je gužva i preterivao je u tom traženju te pozicije. Možda bi bolje bilo da je povratna bila za bekove, ali šta sad više od toga. Novi timeout. Šest 23 do kraja ovog meča za treće mesto na ovogodišnjem Final Fouru. Potom od 21 sat finala između Barcelone i Olimpijakosa. Interesantna već najava na tu utakmicu. Evo za Aleksa Marića učinak. Pogledajte, pre povrede gornji red, donji red je posle povrede. Propustio je 4 evroligaška meča zbog povrede levog kolena. Do tada bio najefikasniji i najbolji po učinku u Evroligi i kasnije isto ostao na to prvo mesto po indeksu, ali rekoh nešto slabije partije, jednostavno povreda kolena nije bila bezazlena. Zonska odbrana Partizana 2-3, Kaun sada na poziciji posta, ostali znatno šire zbog toga što su dobri šuteri. To je potvrdio Karijapa. Opet neizvisna utakmica.
Partizan pokazuje da zaista najboljim timovima u Evropi može da igra vrlo neizvesne utakmice. Roberts. Čeka da Veseli, dobije loptu. Roberts se pogleda od Kurbanova. Kurbanov ga nije ni video, postavio se malo leđima ga je udario. Sad čujete navijača Olimpijakasa koji se spremaju iz sledeće utakmice. Njih ima sigurno negde i preko između 5 i 6 hiljada. Međutim, imaće protiv sebe ostale, pa da kažem, ajde 3/4 uslovno rečeno ove dvorane, koja negde preko 15.000 mesta je kapacitet za Final Four. I sad za Barcelonu navijaju navijači CSKA i simpatizeri navijača Partizana. Biće to jedan okršaj gde će, čini mi se, 3 strane navijati za Barcelonu, a ova preostala za Olimpijakos. Ali to sledi od 27 sat da se vratim u ovom meču. Vodstvo CSKA +1. Kaun. Holden, Hrijapa. Kaun. Langdon. Nema ni ove trojke, ali skok u napadu za Hrijapu. 6. ofanzivni za CSKA. Partizan ima 12 uhoćenih lopti u napadu. Hrijapa. Ponovo loša akcija crno-beli. Nema ništa od crnjenja 3 sekunde. Pod samim košem Kurbanov pogađa za 3 poena. Sad osim Langdona sva četvorica igrača na terenu su reprezentativci Rusije. Trenutne reprezentativci. Veseli. Kečman. Makele pokušava za 3. Kečman, rampa Kauna, bit će lopta za Partizan. Novi napad za crno-bele. Ovi se Srbija, Rusija od strane navijača CSKA i Partizana. Vranješ. Vidite kako Kečman gleda iza sebe gde se kreće njegov čuvar. Da li ima mesta za prolazi na koju stranu. Hrijapa je načinio ličnu grešku. Partizan treba jedan dobar pogodak, eventualno neku trojku. Rashich je na parketu. Rashich. Kečman. Odlična finta Kečmana, mora dobiti pažnju samo na njegovog čuvara. Rashich, Vranješ. Hrijapa. Na kraju Langdon sa loptom. Holden. Vranješ je načinio faul. On je začekivao Langdona da pretrči. Načinio faul. Evo vidite ste kako je to načinio. Kaun, Hrijapa. Holden. Langdon izlazi iz bloka, Makele, pored njega smetamo Makele, Rashich bacio se za tu loptu, ipak bit će 8 sekundi do isteka napada za CSKA. Zatražuje pa shooting time out na 3:40 do kraja meča. 73-69, vodstvo CSKA. Vidite Lestera Boa Makkaleba, 21 poen u polufinalu, na ovoj utakmici samo 6, šut iz igre 2 od 9, međutim, povreda je ona koju je doživio na meču protiv Olimpijakosa učinila svoje, tako da se ne odlučuje toliko često za one njegove poznate ulaze pod sam koš. Nema pogotka, Kaun izbacio loptu, hvata Makkaleb, izuzetan skok.
Spontano se čuo uzdah od strane publike koja se nalazi za naše komentarske pozicije za ovaj izuzetan skok Makkaleba. 3 njegove skoka do sada. Treća lična greška Trajana Langdona. Mali trenutak da se obriše parket. 11 pojena Šишkauskas, 10 čak Voroncević, odlična igra. 25 ima Langdon, 12 Hrijapa kod Partizana, Roberts 15, Kečman 12, Marič 13, Veseli 12. Prema tome po četvorica dvocifrenih, ne jednoj na drugoj strani. Roberts 15 pojena, 8 skokova. Kečman, Kurbanovi ispod njega, Kečman koristi blok Vranješa, lopta za najviše košarkaša, ali nije uspjelo. Kečman učinio faul. Da vidimo još jednom, evo od izlaska iz tog bloka, pick and roll, Vranješ se zapetao sa Kurbanovim i onda previsoka lopta čak i za njega. Hrijapa. Božić umjesto Kečmana u igri. Kurbanov pa zatim Holden. Rashич je ispred njega. Holden. Makkaleb je uspio da stigne u loptu, ali kaže sudija da je nagazio out liniju pre nego što je vratio loptu u teren. Ovo je Nikita Kurbanov koji je bio malo često sa loptom dok se nije zaletao na njega Makkaleb. Kaun. Naravno da CSKA troši vreme, ali igra vrlo pažljivo. Hrijapa je rešio da ovo rešava. Kaun. Kurbanov. Jedno je pogodio, drugu ne. Vranješ se dokopao lopte. Prilika za Makkaleba. Zbacio u prvi plan Rašića. Rašić lepo ističao kontru. Da li je moguće ćemo gledati i ovde produžetak? Tačan produžetak. Dobro, ima još dosta sigra. 2:12 do kraja meča. Makkaleb zadužen da čuva Langdona. Langdon koristi lakat u ovim situacijama ispod koša. Holden. Ispala mu je lopta. Biće ipak napad za CSKA. Tako pokazuje Celica na zapisničkom stolu. Svaka sledeća situacija biće napad za Partizan. Kada bude mrtva lopta. 5 sekundi samo do kraja za ovaj napad CSKA. Sad valja očekivati neko izlučavanje. Ipak ništa od svega toga. Rashич, vidimo, istekao napad. Pokazuju sudije da lopta nije pogodila obruč. Tako je bila sa table. Božić izbacio loptu, nije na vreme stigao do nje Rashич ni Vranješ, ali isteklo je vreme za taj napad. 1:56 do kraja ove utakmice. Vrlo čvrsta, teška utakmica. Dosta snage je utrošeno od strane jednog i drugog tima. Šишкаускас na parketu, čovjek koji rešava često ovakvim završnicama, ali i Marić za Partizan. Makkaleb sa Marićem 2:2. Makkaleb, Rashич. Rashич traži sebi poziciju šut. Roberts, pobegla mu je lopta. Neverovatno kako je brzopleto to izgledalo. Roberts za sada 15 poena, mnogo bolja partija nego pre 2 dana. 8 skokova, 2 u fazi napada. Međutim, ovo je njegova 6. izgubljena lopta, izvinite. 2 asistencije u stojima. Najbolji s indeksom od 15 je kod Partizana Roberts. Izašao je Rashич, ušao Veseli, a izlazi i Marić. Evo Vranješa. Bukvalno da Vujošević menja igrača od odbrane do odbrane. Znači, čita pokušaj napada CSKA, iz toga ubacuje neke košarkaše. Veseli je tu da bi pokušao da sačuva Šишкауskаса. Kaun, Šишкаускас, dobra odbrana Veselog, stalno prisutan pritisak na tu loptu i Makkaleb je načinio faul. Partizan
Partizan nije iskoristio bonus, Moskovljani to jesu već učinili. Treća timska, drugi faul za Makkaleba. Problem očigledno s tom povredom, vidite da i dalje ramlje Makkaleb. Ništa od svega toga. I sada lična greška Hrijape. 73-71. Vodi CSKA. Sad Roberts ide na liniju za slobodna bacanja. Odakle je imao nekoliko promašaja na onoj utakmici protiv Olimpijakosa. Tad je šutirao 1 od 4, izvinite. Samo 25%. I u Zagrebu je loše šutirao na Final Fouru Jadranske lige i sad ovde opet ima problema sa linije penala. To već zabrinjava. 1 od 2. Dovoljno samo za 1 poen za ostatka crno-belih. Izlazi Veseli, vraća se Kečman. Tačno Milошевич menja kao na traci i samo vrši pritisak još više na spoljne igrače CSKA. Sada će Kečman čuvati Šишkauskasa. Malo će se taj zadatak dobro odradio Veseli. Vidimo sada, dobro odbrana Makkaleba. Ne da Langdon primi loptu. Holden ipak. Božić je načinio faul. Iskoristili su bonus košarkaši Partizana. 47 sekundi do kraja. Da vidimo. Novi napad za CSKA. Kaun. Dobar izlazak iz ovog bloka Petra Božića. Ništa nisu dobili ovim blokom košarkaši CSKA. Tačni Holden. Da vidimo, on zove sad akciju za Šишkauskasa, se oslobađa strana, ili da vidimo 2 bloka za Šишkauskasa. Kečman je načinio ličnu grešku, Šишkauskas će izvojiti slobodna bacanja, jedan od najboljih sa linije penala. Je bio prethodnih nekoliko godina, ove godine također jedan od najboljih sa 77,8%, negdje na 4. mestu. Marić umjesto Vranješa. Veseli malo će se igrao, ima 4 penala. To je problem za koju ne može da ostane verovatno dugo na parketu, jer moguće i produžetak i onda će trebati što više takvih igrača. 26 sekundi. Šишkauskas oba puta precizan. 2003. evropsko prvenstvo svoje sa Litvanijom. I da vidimo sad šta će raditi Partizan. Makkaleb. Božić. I Božić i Kečman su na parketu. Lopta za Marića. Marić. Lična greška Kauna. Nije dozvolio lak poen. Dobra reakcija Božića kada je vidio da mu je centar sam. Pogledajte kako je ostalo. Kaun je krenuo dole da pomogne usled eventualnog dobijanja lopte za Kečmana. Međutim, taj sekund je bio dovoljan da Marić dobije loptu. Hrijape umjesto Kauna u igri. Marić, slobodna bacanja. 5 od 8 na ovoj utakmici. Da, dobro sam vidio. 6 od 9 sada. Ne znam da je podatak malo čisto izašao. Da li će razliku. 67% uglavnom šut. 5 skokova ima Marić. I stoji 15 poena. Sada je oba puta bio precizan. Odmah izmena. Kečman izlazi da ne bi rizikovao sa faulovima. Umjesto njega će ući Mitrović koji vrlo dobro igra u odbrani, ali time-out je zatražio pa šutim. 4 sekundi do kraja. Plus 1 za CSKA. 15 sekundi. Takže 15,4 do kraja. Mitrović je zamenio Kečmana, to sam malo čas rekao. Lopta sa pola terena će biti za CSKA.
sva trojica najboljih košarkaša koji imaju preko 30 minuta. Znači, da, imaju preko 30 minuta prosječno po utakmici, to su Krijapa, Šишkauskas i Langdon. Sva trojica su u igri, ovo je China Langdon, Amerikanac, to je momak prvi sa Aljaske koji je osvojio Evroligu. Nije rođen Aljac, ali je odrastao, vrlo mlad je odšao tamo, roditelji su se preselili. Holden sa loptom, mora se praviti faul. Langdon, prolazi vreme i tek sada faul Mitrovića. Sudije nisu svidjeli faul Mitrovića na Krijapi. 9,5 sekundi ostaje do kraja. Mislim da je Mitrović povukao bio Krijapu u jednom momentu. Pre ovoga, naravno, čim je lopta izvedena, bilo je traženo da se napravi faul. To je zamislio bila Miloshevića. Verovatno da bi ostao još jedan napad posle toga za Partizan, tačnije dva za tih nekih 13-14 sekundi kako bi ostalo. Evo, pogledajte učinak trajanja Langdona do sada, ali kažem, ciljano je bilo da Krijapa bude fauliran. Krijapa 69,4 ostao sa linije penala, ovako je oba pogodio. Mnogo bolji Langdon i sada je Miloshević zatražio time-out. Kažem, cilj je bio da se što pre napravi faul, da eventualno bi se izvukla dva napada. Ovako sada neće biti baš puno prilike. 9,5 sekundi do kraja meča. 3 razlike za CSKA. Ovo je statistika. Šишkauskas 13 poena, zatim 9 Holden, 10 Voroncević, 27 je ubacio Langdon, Krijapa 12, Langdon 22 u prvom polovremenu, samo 5 u nastavku. Krijapa uz 12 poena ima i 5 skokova, on je ujedno najbolji skakač kod CSKA. CSKA ima problem sa time. CSKA je po skoku tek 14. Kada se ovo obzir uzme i u napadu i odbrani. Kod Partizana Робертс 16 poena, 8 upućenih lopti. Маккалеб 6, Кечман 12, Рашич 8, Божич 3, Марич 15, Веселы 12, Дкекич 2. 5 skokova ima i Marić, 5 ima i Kečman. Веселы 3 utočene lopte. Da vidimo samu završnicu. 9,5 sekundi. Samo da imamo trojke. 11 od 25 CSKA, 8 od 16 Partizan. Evo vidite. Kečman je apostrofiran kao čovjek koji bi mogao da šutira. Маккалеб je fauliran. Da se ne dozvoli šut za 3 poena. Naravno, ostale 7,7 sekundi. Ako Partizan bude sledeći put utrošio negdje oko 2 sekundi na pravljenje faula, onda će ostati nekih 4,5 do 5 sekundi za crno-bele eventualno, mada će onda CSKA verovatno opet praviti faul. Ali vidjet ćemo, to je sad teorija, praksa kaže da je ovo 7. poen za Makkaleba. Ući će Mitrović u igru, on će praviti faul verovatno. Ući umjesto Makkaleba, da. To vidimo umjesto Kečmana, ne. I pre toga svega time-out koji je zatražio Pašutin. 7,7 do kraja. Sad ćemo vidjeti šta će biti. Verovatno opet faul košarkaša Partizana. A CSKA će se potruditi da izbegne tu zamku. Evo Pašutin sa svojim igračima. Rekao sam već da se Pašutino oslanja na trojicu. Evo, ovo je bilo u petak. Ne, od sredine je došao, vidite, odakle je došao. Veseli je zakasnio, Veseli je držao Klejzu. Izašao Робертс, odlično na taj šut, pogledajte. Između Vranješa i Veselog je prošao tada Childers. Ja sam tad pomislio da je došao od strane gde je bio Veseli sam odbrani, ali ipak ne. Videli ste šta se dešavalo u petak i na taj način je Olimpijakos izvukao produžetak i potom i triumfovao na kraju,
ali pravo s tog posta se spustio dole ka čelnoj liniji Bercy, videli ste to njegovo zakucavanje. Veseli nije mogao da reaguje iza sebe Klejzu, a Vranješ je bio tu u sredini, ali uglavnom i pre toga je ona 3 skoka, tačnije posle toga ona 3 skoka Borusisa u napadu. Sve su to detalji gde, eto, nažalost crno-belih njihovu nesreću došlo je do izražaja i pad koncentracije kod nekih mladih košarkaša i videli ste kako se sve to završilo. Da vidimo, Holden ubacio loptu u igru, Kriapa, da li ćemo prihvatati, ili Šишкаускас. Ipak Kriapa, stiže ga Rashich, 6,4 sekunde i sada Kriapa ide na liniju za slobodna bacanja. Sad ćemo da vidimo šta će on uraditi, rekao sam već vam njegov prosek od 69,4%, Kriapa večera, slobodna bacanja, 3 od 4, 75%. Da vidimo sada. 19 čak po procentima za slobodno bacanja košarkaša CSKA ove sezone. 1 od 2 je pogodio i sada naravno izmena. 6,4 sekunde do kraja, nema time-outa. Da vidimo organizacija napada za Partizan. Da li Makkalebs ili Rashich, ko će prihvatiti loptu? Makkalebs, 5 sekundi do kraja. Makkalebs, da li će ići na dvojku? Makkalebs pogađa za produžetak. Da vidimo. Nema pogotka, isteklo je vreme pre nego što je šutirao Holden. Partizan u 2 dana, 2 produžetka, neverovatno, za televiziju odlično, za živce teško, ali evo vidite prvog čoveka CSKA Tutina kako je završio, on je čak bio kleknuo pored trena kada su bila slobodna bacanja. Kažem da je Partizan po zamisli Duška Vujoševića tražio da prvo fauliraju u onoj situaciji Kriapu. Kolege sa španske televizije su mi pokazali pre nekoliko sekundi da će biti produžetak, ali kasno. Ja sam to vama već najavio pre 5 minuta. Evo pogledajte Tutina koji je ostao na podu u ovoj situaciji. I ova reakcija Vujoševića. On je pogledao odmah na vreme, znači šta se dešavalo u Zagrebu. Ovde je bilo 0,6 sekundi. Po lizi se vidi, neće valjda, dobro je. Tako je to izgledalo, ali ostalo je 0,6 sekundi, on ih tačno za koliko je vremena ubacio. Za 6 desetinki ubacio Kečman onu čuvenu trojku, a videli ste kako je sad to ovdje izgledalo. Ovoga puta Partizan se vraća u život za produžetak, za razliku od meča pre 2 dana u petak kada se Olimpijakos vratio. Sad vidimo, da li sreća se okreće ponovo ka crno-belima. Vidjet ćemo. Petorka Partizana za ovih dodatnih 5 minuta. Makkalebs, Kečman, Робертс, Марич i Весели. Весели verovatno da sačuva Šишкаускаса, ali Весели mora da se pazi, ima 4 penala, do duše toliko ima i Божич i Kečman. To možda bude problem za Partizan. Kečman najiskusniji, gledajući evroligaške mečeve, najiskusniji kod Partizana, 124 puta je igrao na nekoj evroligaškim utakmicama. Iza njega je Petar Božić sa 98 utakmica. Ako ostane u Partizanu i ako sledeće godine odigra 2 utakmice, i on će tići do tog jubilarnog 100. meča. Na drugoj strani mnogo su iskusniji, mnogo više evroligaških mečeva imaju košarkaši CSKA. Naravno, Kečman jedini sa preko 100 utakmice u Euroligi kod Partizana. Da vidimo, Makkalebs. Langdon čuva sada Veselog. To je možda prilika, da, lopta za Veselog. Kečman za 3, evo je!
Holden. Partizan u zoni 2-3, jako je sa Marićem na parketu. Vjerojatno CSKA nije očekivao odmenu, nema Vranješa na terenu. Kurbanov. Nema pogotka, hvata Veseli. Izuzetno zanimljiva utakmica. Dobra partija jednih i drugih, obzirom da se radi o tom utešnom meču. Opet se pravi, kažem, za Veselog pozicija. Kečman prosto u bloku odnese Veselog čuvara i onda na njemu ostaje niži igrač. Makkalebs. Marić skok u napadu. Makkalebs još jednom, neće žuriti sada Partizan. Obratite sada pažnju opet na te blokove ispod samog koša. Marić. Kečman još jednom šutira. Ostaje na 15 poena. Koliko ima i Marić. 16 Робертс, on je najefikasniji do Partizana. 27 ima Langdon na drugoj strani. Nije došao do 30, kao što sam rekao, do kraja onog 40 minuta. Kurbanov. Holden iz velike daljine. Kečman je uhvatio loptu. Njegov peti skok. Makkalebs. Робертс, ponovo Makkalebs. Lopta za Marića. Marić protiv Hrijape. Marić. Nema pogotka ni Veselog. Pobegla mu je ta lopta. Išao na zakucavanje. Samo da se pazi, 1-1 je ostao sa Šiškauskasom. Ipak će igrati pick and roll Šiškauskas i Kurbanov. Dobra odbrana Makkaleba za trenutak. Hrijapa. Peta lična greška Jana Veselog. Nije vidio Marić da mu se prikrao neko s druge strane. Možda ovdje Veselog čak bio uhoćen za ruku. Peta lična greška Jana Veselog. Da vidimo ko će na parket, vjerovatno Petar Božić. Veseli završava utakmicu sa 12 poena, 6 skokova, indeks od 13, šut iz igre 5 od 7. Odlična partija mladog Čeha. Božić na teren i on ima 4 penala, kao i Kečman. Slobodan bacanje za Hrijapu. Četiri od 7 sa linije penala. Makkalebs. Božić. Kečman. Робертс. Božić za 3, visok luk. Otišla u aut. Pogodila je vrš tabla, onda udarila tamo između sata i one šipke koje podržava sat koša. I vidjeli ste kako se završio ovaj napad za Partizan. 2,5 minuta do kraja produžetka. Holden. Božić je ispred njega. Čeka se Langdon. Tu je odmah i Makkalebs. Langdon preko Marića. Neverovatno. Pogađa za 3 poena i ponovo vodi CSKA 88-81. Sekunda mu je dovoljna. 30 njegovih poena. Makkalebs je foliran. 30 poena Langdona, 8 od 13 šut iz igre, trojke, 4 od 7. Umesto Marića, Vranješ na parketu. Znak možda da će se Partizan vratiti u zonu. Nerešeno je opet. Poena Boa Makkaleba, bez promašaja sa penala, 6-6. Posljednjih 120 sekundi produžetka. Langdon se kreće po osnovnoj liniji. Tako u kretnji morate preuzimati igrača. Da vidimo Langdon ponovo. Vranješ je pokupio tu loptu. Kečman. Makkalebs. Kečman.
To je ta trojka iz koje izlaze Kečman i Božić. Božić za 3, evo je! To je napad koji se govorio kako je protiv Olimpijakosa Kečman dao 2 trojke, Božić jednu. To je ta čuvena trojka u napadu, a izuzetno dobar napad koji nije uspio ni Olimpijakos da rastumači ni mnogi ove godine protiv Partizana. Čeka se Langdon da odgovori, ipak pokušat će, ne, Kurbanov nije imao, ostavljena lopta sjajno za Langdona, dosuđena lična greška Robertsu. Nije imao hrabrosti, hteo sam kažem Kurbanov da pokuša, a evo još jednom, Vranješ pravi tu blok negde na liniji gde stoji igrači koji se bore posle toga u skoku sa linijom slobodnog bacanja na onoj gornjoj poziciji i on je taj poslednji koji pravi blok za izlazak šutera iz te gužve za pokušaj za 3 poena. Bilo je plus 4. Precizan Langdon oba puta. Da vidimo šta će sad raditi Makkaleb. Kečman. Opet trojka u napadu. Opet Vranješ čeka da napravi blok. Šишkaускас se sad dobro reagovao. Božić i Vranješ 2 na 2. Udvojen bio Božić za trenutak. Roberts, Kečman je u uglu. Makkaleb. Faul napad, čini se. Da. Dvojice sudija su to pokazali, bez potrebe Makkaleb krenuo na ulaz. Čak i Kurbanov dobro se postavio, ali pitanje je da li se kretao. Videli ste J.R. Holden, sudije su rekli da je faul Makkaleba u napadu. Treća njegova lična. Šишkaускас. U ovakvim situacijama on često preuzima ulogu playmakera. Jer kad nije Holden na parketu i tu je Planjić, onda CSKA igra bez klasičnog playa. Partizan u zoni. Langdon. Rijapa pa Langdon. Kurbanov. Rijapa. I pogodak se priznaje, lična greška Petra Božića, njegov 5. faul. Peta lična greška kapitena Partizana, evo. Uspeo je da pogodi Rijapa do kraja. Imaće i dodatno slobodno bacanje. 4 razlike, vrlo brzo se istopilo, opet je nerešan i sad CSKA može da povede. Rijapa 5 od 8 sa linije slobodno bacanja, 16 poena ukupno. Langdon vodi sa 32. Partizan ima petoricu sa dvocifrenim učinkom, Roberts je vodeći strelac sa 16 poena. Rashich je na parketu. Plus 1 za CSKA, 35 sekundi do kraja. Makkaleb. Kečman. Sad se čeka Rashich. Rashich za 2, precizan. Smenjuju se jedan drugi tim u vođstvu. Partizan i dalje ostaje u zoni. 15 sekundi do kraja. Ovo će Langdon rešavati, vjerojatno ili Šишkaускас. Oni su najiskusniji. Šишkаускас u ovakvim situacijama čeka, negdje se kreće po osnovnoj liniji i čeka svoju šansu za šut. Ipak Holden, do njega je došla lopta i pogodio je za 3 poena. 2,4 sekunde je ostalo do kraja. Nešto malo manje od 2,5 sekunde. Trojka. Da vidimo još jednom. Vidite gdje je Šишkаускас, na drugoj strani Langdon, to su pozicije gdje oni čekaju loptu. Kečman krenuo to da sačuva Rashich za kasnije za sekundu i evo videli ste. Kurbanov je dobro video gdje su njegovi saigrači i njemu pripada sigurno pola ovog koša se pripiše. Ako tako može da se pripiše, očigledno ne može. Ali videli ste, preuzeo na sebe odgovornost. Holden je uspeo 12 njegovih poena. On je 5. igrač sa dvocifrenim učinkom kod CSKA. Velika borba u meču za 3. mesto. Gledamo i produžetak. Malo vremena. Sada vidimo šta će raditi CSKA. Da li će praviti faul, pošto je 2 razlike, 1 koš prednosti za CSKA. Da vidimo da li će pustiti igru ili će ipak praviti faul. Rizikuju da dobiju trojku, da izgube meč, a sa faulom rizikuju slobodna bacanja i eventualni novi produžetak. Da vidimo. Možda se Partizan odluči za neku brzu dvojku
za Veselog na alley-oop ili za Marića ispod samog koša. To bi bilo interesantno da se traži još jedan produžetak, to je neki put sigurnije ići na tako nekog dobrog skakača kao što je na primjer Veseli, odnosno ne Veseli, oprostite, on ima 5 penala, nego u ovoj situaciji možda bude Kečman dole da odigra 1 na 1 ili Робертс da ide na alley-oop. Ja se izvinjam, Veseli napolju, zaboravio sam. Da vidimo šta je spremio Partizan, da li će tražiti pobedu ili će tražiti izjednačenje. Interesantna postavka, Kečman, on može izaći odakle na šut za 3 poena, međutim Kurbanov za sada spreman da izađe, seče taj pas, Šишkaускas ga na to upozorava. Kečman bi mogao u desnu stranu da ide po tu loptu, ne, pokušaj alley-oopa, lopta vraćena za Makkaleba, Makkaleb za pobedu, ništa od toga. Ostaje 90-88, Partizan u 2 dana 2 puta gubi posle 2 produžetka. Ali je dokazao da ove sezone je pobedio mnoge velike timove, sve vodeće timove Evrolige, nije uspeo protiv Olimpijakosa i evo sada od CSKA gubi na gotovo identičan način. Tamo što je pre 2 dana Olimpijakos izvukao produžetak, a sada je to uspeo da izvuče Partizan. Međutim, CSKA na kraju pobeđuje 90-88. Ipak treba čestitati košarkašima Partizana na ovoj sezoni, zaista izvanredno, dobro određena akcija. Imala je, čini mi se, 3 opcije, nijedna nije upalila. Makkaleb, koji je jedan od najloših šutera za 3 poena kod bekova Partizana, je ipak pokušao, ali kažem, Partizan ove sezone zaista je izvanredna sezona, možda najbolja u posljednjih, pogledajte reakciju Pašutina, možda najbolja u posljednjih 18 godina od onog, tačnije 12 godina od onog Final Fora, 98. Verovatno jedno od najboljih. Došli su i do Final Fora za razliku od nekoliko prethodnih godina gde su ulazili u top 16, pa u top 8. Čestitke crno-belima na tom uspehu u ovoj konkurenciji na Final Foru, kada se igra za kratko vreme nekoliko bitnih, tačno 2 bitne utakmice. Evo sad slika koju vi vidite, koja je juče bila po završetku meča. Navijači Partizana nisu izašli gotovo nekih 15-20 minuta po završetku utakmice, nisu napuštali dvoranu, pevali su, onda su izašli i oni otpevali sa njima istu ovu pesmu koju pevaju i sada. Crno-beli su pobrali simpatije mnogih u Parizu, rekao sam, debelo su podvukli ime Beograda i svoje ime na ovoj Jakosom. Odigrali produžetak sa CSKA, dobili ove godine Barcelonu, to sve nisu male stvari i to je sve posljedica toga što se ide iz godine u godinu, stepenik po stepenik više. Ove godine su stigli do Final Fora, zauzeli na kraju 4. mesto. Kod CSKA 3 poena Kurbanov, 13 Šишkauskas, 12 Holden, 10 Voroncević, Langdon prvi igrač ovog meča s 32 poena, 3 je postigao Kaun i 17 Hrijapa. Kod Partizana Робертс 16 poena, pored njega još 4 igrača sa dvocifrenim učinkom, znači 16 Робертс, 12 Makkaleb, 15 Kečman, 10 Rashич, 15 Marić, 12 Весели, 6 je dao Божич, Дкекич 2. To su svi strelci kod Partizana, 8 uhoćenih lopti ima Робертс, po 6 imaju Marić i Весели. Po statistici, po indeksu, Marić najbolji jer je iznudio 7 faulova i na kraju imao indeks od 18. Na drugoj strani Langdon ima čak 37 na indeks, igrao izvanredno u većem delu meča. Ipak onom trojkom očigledno da je J.R. Holden rešio ovu utakmicu. I dalje pesma traje od navijača Partizana i košarkaša crno-belih, ali s moje strane za sada toliko. CSKA je pobedio 90-88, ostanite uz nas, budite tu i kada bude 21 čas, kada krene veliko finale između Barcelone i Olimpijakosa. Evo još jednom pogledajte tu sliku. Pozdrav iz Bercy od mene, za sada toliko.